Dear students, see something more about isometry. So before stating the theorem, let me recall the definitions and the ideas which we have studied so far. Okay. So முதல்ல என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படினா homeomorphism. Homeomorphism. So நான் இப்போ recall தான் பண்றேன். So today we are going to focus only on isometries. Okay. Homeomorphism என்ன அப்படினா let x1 comma d1 and x2 comma d2 be two metric spaces a function f from x1 to x2 is said to be homeomorphic. Homeomorphism if number one வந்து f is bijective. Bijective என்னது? This is 1 to 1 and onto. Okay, and number two, f is continuous. Number three, f inverse is continuous. Note that the f inverse வந்து எப்பவுமே exist ஆகும் because it is a 1 and onto function. f11 and onto ஆகிறதுனால f inverse always exists. So இந்த மூணு கண்டிஷனும் satisfy பண்ணிச்சுனா then we say that f is homeomorphism. If there is a homeomorphism, இல்லனா இப்படி மாத்தி சொல்றேன். Okay, I'll write it in this way. Two metric spaces are said to be homeomorphic if there is a homeomorphism between two metric spaces. Now the x1 x2 two metric spaces x1 and x2 is x1 comma x2 are said to be homeomorphic if there is a homeomorphism f from x1 to x2 க்கு இடையில ஒரு homeomorphism இருந்தால் then we say that two metric spaces are homeomorphic. We denote it by notation எப்படி define பண்றோம்னா x1 which is homeomorphic with x2. x1 is homeomorphic with x2. Then we show that this is an equivalence relation இதெல்லாம் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம். is an equivalence relation. Equivalence relation என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படினா we have studied that this any space x is homeomorphic with itself x and ரெண்டாவது x is homeomorphic with x1 is homeomorphic with x2, then this would implies that x2 which is homeomorphic with x1 and மூணாவது வந்து x1 which is homeomorphic with x2 and x2 is homeomorphic with x3. This would implies that
x1 which is homeomorphic with x3. So these are all the results we have studied. இதுக்கு ஐடென்டிட்டி மேப் பார்த்துக்கிட்டேன், இதுக்கு வந்து f இருந்ததுன்னா f இன்வர்ஸ் பார்த்துக்கிட்டேன், இது வந்து காம்போசிஷன் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, so these are all the things. And last என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா isometry. Okay, so let x1 comma x2 be two metric spaces, a function f from x1 to x2 is said to be an isometry. If என்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா, இதுல வந்து யார் இருக்கான்னா x1, d1. ஓகே, இது x1, d1. இது யாரு x2, d2. ஓகே, if this condition must hold for, என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா distance d1 of x, y which is equal to d2 of f of x, f of y. Okay, for all x, y belongs to capital X1. X1 are two elements. Suppose single element is x1, இது x2. Okay, so this is x2. அப்ப இங்க எந்த ரெண்டு புள்ளி எடுத்தாலும், okay, so I'll take it to be this. So x இது y ல இருந்தனாலும், then the distance between f of x க்கு f of y குள்ள தூரம் இருக்கு பாருங்க, அதுவும் சேம் ஆகணும். So this is equal to this. Okay, this is f of x and this is f of y. So இப்படி இருந்தது அப்படின்னா, then this function f is said to be isometric. Okay. Okay, so we'll see some examples of isometry. Examples. Okay, so number one, ரொம்ப first example வந்து என்னது அப்படின்னா this example. Okay, R2, okay, which is equal to, this is equal to set of all, what we are having is this fellow. Okay, set of all ordered per x, y such that x, y belongs to R. Okay, and consider the complex numbers. Okay, this is equal to இது வந்து எப்படி இருக்கும் x plus iy. Okay, such that x, y belongs to R. இது ரெண்டும் பார்க்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கா? இந்த இடத்துல ஆர்டர் பேர்கள் இருக்கு, இந்த இடத்துல x plus iy ன்னு ஒரு புது நோட்டேஷன் கொடுத்திருக்கேன். Then R2 is isomorphic with C. Okay, C. சரி, இதுல distance வந்து என்னது d of இதுல வந்து என்னது x1 y1 x2 y2. இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம் எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, this is equal to square root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. இதுல distance எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருப்பேன், இதுல ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எடுத்தோம்னா distance between z1, z2 which is equal to modulus of z1 minus z2 இப்படி டிஃபைன் பண்ணிருப்பேன். Okay, so now with respect to these two metrics, these two spaces are isomorphic அப்படினு சொல்ல போறேன். சொல்லலாமா? So we'll take next page. எப்படி டிஃபைன் பண்ண போறேன் அப்படினா proof solution. Okay, solution we'll take this fellow. Okay, consider the distance between ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டோமா, x1 y1 and x2 y2. Okay, இது ரெண்டுக்குள்ள தூரம் வந்து என்னது அப்படின்னா, what we are having is this is square root of what I can have x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. Okay, also distance between f of x1 x2, sorry, f of x1 y1 இது f of x2 y2 இது என்னன்னு கால்குலேட் பண்ண போறேன், x2 y2.
Okay, this is equal to I can write this is modulus of f of x1 comma y1 x1 comma y1 minus f of x2 comma y2. Okay, this is equal to இது யாரு complex number x plus iy x1 plus iy1 இது first complex number அது call it be z1 and z2 அப்படிங்கிறது யாரு x2 minus plus iy2. okay, அப்ப இந்த complex number உடைய modulus. So this is equal to x1 plus iy1 minus this is x2 plus iy2. okay, இதனுடைய modulus. So what is this? This is equal to modulus of x1 minus x2 plus I into y1 minus y2. Okay, this. அப்போ நமக்கு modulus of x plus iy ங்கிறது என்னது? This is equal to square root of x square plus y square. அப்போ இந்த கேஸ்ல this is equal to square root of, we will have this is x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square. So this is equal to this. This is same. So this is equal to distance between x1 y1 comma x2 y2 comma y2. Okay, hence நான் உங்களுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனே சொல்லலையோ, ஃபங்க்ஷனே சொல்லாம போட்ட பாருங்க. ஏன்னா இது ரெண்டு ஈக்குவலண்டா இருக்குங்கிறதுனால நான் அப்படியே சொல்லிட்டேன். ஓகே, so we'll define a function. okay, solution define f from r2 to c by எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா this is f of x comma y which is equal to x plus iy. okay, so this is my function for every x comma y belongs to r2. r2 ல எந்த element கொடுத்தாலும் f வந்து இப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன், f of x comma. now it is coming to here. okay, so இத அழிச்சிருங்க. okay, now it is correct. define f ங்கற function define பண்ணிருக்கேன், we have defined in this way. so hence f is isometry. ஆனா தனியா எடுத்து எழுதிக்கலாமா? d of x1 x2 which is equal to d of f of x1 f of x. சரி எழுதிக்கோங்க. okay, isometry. சரி, நான் இப்போ ஒரு தியரம், ஒரு குட்டி அப்சர்வேஷன். so result. okay, we are going to have a okay, ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். அந்த எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து I will come back to this result. okay, these two sets. okay, we know that. okay, note we know that closed interval 0 comma 1 is homeomorphic with closed interval 0 comma 2. okay, it is homeomorphic. எப்படி இது homeomorphic அப்படின்னா we have defined. so எப்படி இது homeomorphic அப்படினு சொல்றோம் அப்படின்னா consider the function யாரு f from open interval closed interval 0 comma 1 ல இருந்து I can take it to be closed interval 0 comma 2 க்கு by f of x which is equal to 2 times x. இப்படி டிஃபைன் பண்ணிக்கிட்டேன். f of x equal to 2x. அப்போ clearly f is bijective. correct? that is what? why இது ஏன் bijective? if x not equal to y, this would implies that 2x not equal to 2y. so that is f of x not equal to f of y. அப்ப இது 1 1. அப்புறம் இதுல எந்த எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் இது this implies that f is 1 to 1. அதே மாதிரி அடுத்தது இது ஃபர்ஸ்ட் 1 1 னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன். ரெண்டாவது என்னது? for every y belongs to closed interval 0 comma 2. okay, let
x is equal to y by 2. X is equal to y by 2. Belongs to எதுக்குள்ள இருக்கும்? Closed interval 0, 1 குள்ள இருக்கும். Okay. Such that f of x which is equal to 2 times x which is equal to 2 times y by 2. So this is y by 2. So இது ரெண்டு cancel ஆகும். So this is equal to y. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, that is for every y belongs to closed interval 0, 2, there is x belongs to closed interval 0, 1 such that y is equal to f of x. So that is f is onto. Okay, இது onto ஆவும் இருக்கு. Therefore f is bijective. Okay, then அடுத்தது வந்து என்னன்னா, clearly f is continuous. Clearly f is continuous. Yeah, f of x equal to 2x, f of x equal to x continuous, அது கூட 2 மல்டிப்ளை பண்ணா continuous. இது ரொம்ப ஈஸியாவே சொல்லிடலாம், f of x equal to 2x is a continuous function. Okay, also f inverse is a function from எதுக்கு இடையில எங்க இருந்து எங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா, this is a function from closed interval 0, 2 ல இருந்து closed interval 0, 1 க்கு டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம். by எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம்? f inverse of y which is equal to y by 2 is for every y belongs to closed interval 0, 2. Okay, then f inverse is also continuous. Okay, so this implies that f is a homeomorphism. Homeomorphism. Okay, but f is not an isometry, not an isomorphism. ஏன் isomorphism இல்ல அப்படினா, for example பாருங்க, இங்க modulus of f of x minus f of y which is equal to என்னது, this is the distance between f of x comma f of y is the distance. Okay, which is equal to modulus of f of x minus f of y which is equal to modulus of 2 times x minus 2 times y which is equal to 2 times modulus of x minus y which is equal to 2 times distance between x comma y. Okay, அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா, distance between x comma y which is, அதாவது distance between f of x comma f of y which is twice the distance between x comma y. அப்ப எடுத்துறதுங்க, d of x comma y which is 2 times this which is equal to the distance between f of x comma f of y. ஓகேங்களா? அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படினா, this is, அப்ப இதை எப்படி சொல்லலாம், this implies, இது அப்படியே I may write it in this way. Okay, இது அப்படியே இப்படி எழுதுறேன். Shall I write it in this way? That is, this implies that this is not equal அப்படின்னு எழுதலாம். Okay, this is not equal. Therefore f is not an isometry. இது ரெண்டு ஈக்குவல் இல்ல, அதனால இது என்ன பண்ணிக்கிறேன், isometry இல்ல. அப்போ there are homeomorphism which are not isometry. Okay, இதுதான் நான் சொல்ல வர விஷயம். Okay, there are homeomorphism which are not isometry. Okay, but every isometry is homeomorphism. So okay, now this is a theorem. Okay, so we'll take a theorem. Every isometry okay, every isometry இல்லனா எப்படி சொல்லலாம், ஐசோமெட்ரில எனக்கு onto வராது, அதனால நான் onto சேர்த்துக்கிறேன். every இப்படி இல்லனா இப்படி வெச்சுக்கிறேன். let x1 x2 be two metric spaces
spaces, and f is a function from x1 to x2 is an onto function. Okay, suppose f is isometry, then f is a homeomorphism. Then f is a homeomorphism. So this is the theorem we are going to prove today. Okay, first அப்படினா என்னது ontoங்கற ஃபங்க்ஷன் மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க. So it is given that f is onto அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, அப்ப நான் இப்ப என்னெல்லாம் ப்ரூஃப் பண்ணனும்? f is bijective னு ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு f is 1 1 னு சொல்லணும், f is continuous, f inverse is continuous. இது மூணையும் சொல்லணும். ஓகே, so we will go for a solution proof. Okay, given x1 comma d1 and x2 comma d2 b2 metric spaces b are metric spaces. Okay, and f also f is a function from x1 to x2 is onto and isometry. That is distance between x comma y, which is equal to distance between f of x comma f of y. Okay, for every x comma y belongs to capital X1. இப்போ நான் முதல்ல என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படினா first claim 1 என்ன அப்படினா we shall show that f is 1 to 1. F is 1 to 1 அப்படினு சொல்றதுக்கு என்ன சொல்லணும்? You need to take let x not equal to y, distinct element will map to this, must imply then to prove f of x not equal to f of y இப்படி சொல்லணும். Okay, so f is 1 1 னா இதுதான் அர்த்தம். x not equal to y, distinct elements will map to distinct elements. Okay, so இது easy தானே? So note that since x not equal to y, this would imply that distance between x comma y which is not equal to 0. Say this implies that distance between fx comma fy which is equal to distance between x comma y which is not equal to 0. So this implies that f of x not equal to f of y. Yeah, இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் 0 ஆக இல்ல, அப்படி 0 ஆக இருந்தா தான் ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கும். 0 ஆக இல்லாத பட்சத்தில் இது ரெண்டும் வேறையாக இருக்கும். So f of x not equal to f of y. Okay, so this implies that is x not equal to y implies f of x not equal to f of y. That is f is 1 to 1. Okay, so now next claim what we are going to have is claim 2. Okay, we are going to show that f is continuous. So okay, now let us prove that f is continuous. F is given என்ன கொடுத்திருக்காங்க? given f is isometry ஆக இருக்கிறதுனால we are having this condition. This distance between what we are having is this is f of x comma f of y which is less than which is equal to distance between x comma y அப்படியே கொடுத்திருக்காங்க for every x comma y belongs to capital X1. So இப்போ நான் continuous அப்படினு சொல்லணும் அப்படினா என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா let epsilon be positive. So let epsilon be positive. என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? find
delta positive such that whenever distance between x comma a which is less than delta, this must implies that distance between f of x comma f of a must be less than epsilon ஆக இருக்கணும் for every x comma a belongs to capital X. Okay, so a ங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த இடத்துல நான் and a belongs to capital X. அப்ப இந்த இடத்துல I may write this for every x belongs to capital X. So இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ற மாதிரியான ஒரு டெல்டா கண்டுபிடிக்கணும். Find delta positive. அப்ப இந்த படத்துல இருந்து டெல்டா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். எப்படின்னா choose delta which is equal to epsilon. Delta equal to epsilon எடுத்துக்கோங்க. Okay, so now whenever distance between x comma a which is less than delta, this would imply that distance between f of x comma f of a which is equal to distance between x comma a which is less than delta equal to epsilon. Okay, அப்போ distance between x இது வர d1 னு வெச்சுக்கோங்க, இது d2 னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, so d1 இது d2. Okay, it is given in this way. So this is d1 and this is d2. ஒரே மெட்ரிக் கிடையாது, ரெண்டு மெட்ரிக் இல்லையா? அதனால we are having this condition. அப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா for every epsilon positive, okay, there is delta, okay, which is equal to epsilon, which is equal to epsilon. Okay, this positive such that whenever distance between d1 of x comma a which is less than delta, this would imply that this d2 of f of x comma f of a which is less than epsilon. So this implies that f is continuous at a. Okay, since a is arbitrary, we can have since a belongs to capital X1 is arbitrary, we have f is continuous on X1. Okay, முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ we are going to have a claim 2, that is claim என்னது அப்படினா we need to show that this f inverse from எங்க இருந்துங்க x2 ல இருந்து x1, okay, is continuous. See, note that f வந்து bijective, முதல்ல வந்து onto னு கொடுத்திருக்காங்க, நான் 1 னு proof பண்ணிட்டேன், therefore f is bijective, therefore f inverse defined, okay, is well defined. Okay, since given f is onto and by 1 first claim என்ன proof பண்ணிருக்கோம், f is bijective, f is 1 to 1 proof பண்ணிருக்கோமா, 1 to 1 we have f is bijective. f bijective ஆக இருக்கிறதுனால f inverse is well defined. Then f inverse is a function from எங்க இருந்து எங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா, so f inverse is a function from எதுக்கு எதுல டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன், x2 ல இருந்து x1 க்கு defined by x1 க்கு defined by that is f inverse of f of x which is equal to x. f inverse of f of x equal to x for every x belongs to capital X1. இது என்ன சார் அப்படின்னா, இங்க பாருங்க, இந்த எலிமெண்ட்டை நீங்க y ன்னு எடுத்துக்கோங்க. Okay, so let y which is equal to f of x, y equal to f of x. அப்போ this must implies that f inverse of y which is equal to f inverse of f of x, by the definition this is equal to x. கரெக்ட்டா? அப்போ இங்க எந்த y கொடுத்தாலும் it is mapping to be x where x satisfies this condition. Okay, so this implies that for every y belongs to x2 y is of the form some f of x for
x belongs to capital X1. X ங்கிற element எதுல இருக்கும்? Capital X. Therefore, there is a unique y. ஒரே ஒரு x தான் இந்த condition satisfy பண்ணும் because f is 1 1. அப்போ f inverse of y which is defined to be x. f inverse of y which is equal to x. சரி, இப்போ இங்க பாப்போமே. இப்போ note that we are having a definition of this way, okay? That is distance between d1 of x comma x1 comma x2 னு எடுத்துக்கிட்டுமா, x1 comma x2 which is equal to distance எங்க x2 ல உள்ள distance d2 of f of x1 comma f of x2 இப்படி எடுத்துக்கிறேன். f of x1 comma f of x2. இப்போ இதுக்கு பதிலா put y is equal to f of x1 எழுதிக்கிறேன் and y1 and y2 which is equal to f of x2 னு எடுத்துக்கிறேன். அப்போ this would imply that இதுல இருந்து எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படினா this x1 can be expressed as f inverse of y1, கரெக்ட்டா? And this case we have x2 which is equal to f inverse of y2, f inverse of y2. அப்ப இது அப்படியே கொண்டு வந்து இதுல ஃபிட் இன் பண்றேன். So this would imply that x1 க்கு பதிலா என்ன எழுதிக்கலாம்? So d1 of f inverse of y1 comma f inverse of y2, f inverse of y2. So this is equal to d2 of y1 comma y2, y1 comma y2. For every y1 comma y2 belongs to x2 ல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா we have function of this way, okay? And note that f inverse is a function from இங்க இருந்துங்க x2 ல இருந்து x1 க்கு போற மாதிரியான function. So which satisfies this condition. அப்போ by the same thing என்ன பண்ணிக்கலாம்? நான் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்? f2 is continuous னு ப்ரூஃப் பண்ணனும். சரி, f inverse is continuous னு ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். continuous னு ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு என்ன பண்றேன்? let epsilon be positive. Okay? continuous at y0 னு வெச்சுக்கிட்டுமா? let இதுக்கு முன்னாடி நான் y0 எடுத்துக்கிறேன். let y0 belongs to x2. let y0 belongs to capital X2. Okay? Let epsilon be positive. Choose delta which is equal to epsilon. அப்படியே மாதிரி உள்ள கதை. அப்ப என்ன கிடைக்கும்? Whenever distance between d2 of என்ன எழுதிக்கலாம்? y comma y0 which is less than delta, this would imply that d1 of f inverse of y comma f inverse of y0, this must be equal to distance between d1 of, sorry, இந்த இடத்துல d2 ல. So we will have this is d2 of இது யாரு? x1, okay? f inverse of y1 which is equal to நமக்கு என்னது? d1 of d2 of y1 comma y comma y0 இப்படி கிடைக்கும். And this one is less than என்ன கிடைச்சிருக்கு? which is less than delta, and we have chosen delta equal to epsilon. Upon this implies that d1 of f inverse of y comma f inverse of y0 which is less than epsilon. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படினா that is அடுத்த பக்கத்துல எழுதிட்டுமா? that is for every epsilon positive there is a delta positive such that d2 of y1 y comma y0 which is less than delta, this would imply that d1 of f inverse of y comma f inverse of y0 which is less than epsilon. That is f inverse is continuous. அப்ப எனக்கு என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கேன்? f is bijective, therefore thus f is bijective and bicontinuous. Okay? So this implies that f is homeomorphism. Okay? That's all. இதான் முக்கியமான விஷயம். So f வந்து if f is isometry then it is homeomorphism. So that is every onto isometry, so every onto, okay, onto isometry
Isometry is another homeomorphism, is a homeomorphism. Homeomorphism. But a homeomorphism is not an isometry. But a homeomorphism need not be an isometry. So இதுதான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம், this follows closed interval 0, 1 ல இருந்து closed interval 0, 2. Every map x goes to 2x. This is a homeomorphism but not an isometry. Okay, சரி, இந்த ஐசோமெட்ரியினுடைய யூஸ் என்ன அப்படின்னா, these are the following properties of isometry. Okay, so theorem, அடுத்த theorem. Okay, so let x1 d1 and x2 d2 be two metric spaces and f is a function from x1 to x2. Okay, is an isometry. Okay, then என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னா, நம்பர் ஒன் வந்து என்னதுன்னா, if xn is Cauchy in x1 implies that f of xn is Cauchy in x2. Okay, so Cauchy sequence will carry to Cauchy sequence. Of course, if this is if and only if condition கூட நீங்க போட்டுக்கலாம், because we are having an isometry. So it is Cauchy if and only if f of xn is Cauchy in x2. Okay, இப்போ isometry ல மட்டும் இந்த condition true. Okay, and number two we'll have this condition. Okay, that is capital X1 is complete if and only if f1 is complete if and only if x2 is complete. Okay, இது ஐசோமெட்ரியாக இருந்தால் we will always have this condition. Okay, x1 complete ஆக இருந்தனா then x2 is also complete. சரி, so these are the main important properties. Okay, சரி, இத ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? அது ஃபோர்ஸ் இதுல இருந்து இன்னொன்னு என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா, if xn converges in capital X1 if and only if f of xn converges in capital X2. அப்படின்னா என்னன்னா, x1 ல என்னென்ன இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலாம் இருந்தது அப்படின்னா அது எல்லாமே x2 க்கு கேரி அவுட் ஆகும். x2 ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்ததுன்னா அது எல்லாமே x1 க்கு கேரி அவுட் ஆகும். என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா, காஷி அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி, கம்ப்ளீட்னஸ்ங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் என்னது கன்வர்ஜென்ஸ்ங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் சேம். இங்க கன்வர்ஜ் ஆச்சுன்னா அதோட இமேஜ் கன்வர்ஜ் ஆகும், அந்த இமேஜ் கன்வர்ஜ் ஆச்சுன்னா அதோட ப்ரீ இமேஜ் கன்வர்ஜ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் an ஐடியா. ஓகே, ஸோ வில் ப்ரூவ் திஸ் தியரம். ப்ரூஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று ப்ரூஃப் பண்ணுமா? ஸோ இதில் ப்ரூஃப் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப எலமெண்ட்ரியாக இருக்கும். ஓகே, ப்ரூஃப். ஓகே, நம்பர் ஒன்னை நான் ப்ரூஃப் பண்ணுறேன். given என்னது x1, d1 and x2, d2 okay are metric spaces and f from x1 to x2 is isometry. அப்படின்னா அர்த்தம், that is என்னது distance d1 of x y which is equal to d2 of f of x f of y for every
x comma y belongs to capital X1 ல capital X1 ல x comma y எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா this condition must satisfy. Okay, அடுத்து என்ன ப்ரூஃப் பண்ணோம்? given xn is Cauchy in capital X1. Okay, given xn is Cauchy, xn is Cauchy in capital X1. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? that is for every epsilon positive there is a stage n belongs to natural number n belongs to natural number n such that what we can have அப்படின்னா that is distance d1 of xn comma xm which is less than epsilon for all n greater than or equal to natural number n. But this is equal இது யாரு? d of f of xn comma f of xm, correct? Because it is an isometry. அப்படின்னா என்ன கிடைச்சிருக்கு? For every epsilon positive there is a stage n belongs to natural number n such that d of d2, okay, d2 of f of xn comma f of xm which is less than epsilon for every n greater than or equal to n. So this would imply that f of xn is Cauchy in capital X2. Okay, அப்படியே ரிவர்சல் எழுதிடலாமா? Okay, if f of xn is Cauchy ஆகிறதுனா then for every epsilon positive there is a stage such that d2 of f of xn comma f of xm which is less than epsilon for every n greater than or equal to n, and this one is equal to d1 of, therefore xn is Cauchy. Okay, so the converse is also similar. Okay, that is xn Cauchy implies f of xn Cauchy. F of xn is Cauchy. Okay, similarly we can show. Similarly நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? இந்த இடத்துலயும் இது true அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். Okay, so similarly we can have this f of xn is Cauchy implies xn is Cauchy. இதை நீங்க ப்ரூவ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ப்ரூவ் இட். Okay, சரி. So the second part we are going to show that அது ரொம்ப சிம்பிள். இதங்க எடுத்துட்டோமே. Okay, so number 2, suppose x1 is complete. Okay, இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? to prove x2 is complete. அப்ப நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா x2 is complete to prove பண்ணா let yn be a sequence in எங்க x2 ல எடுத்துக்கிட்டேன். Okay, x2 ல எடுத்துக்கிட்டேன். let yn be a sequence. Of course இந்த இடத்துல எல்லாமே it is isometry with onto தான். Okay, with onto condition ரொம்ப முக்கியம். onto condition இல்லாம இது work ஆகாது. ஏன்னா f inverse வரணும் இல்லையா? அதுதான். Okay, so let yn be a sequence in x2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ this yn that is then onto இருக்கிறதுனால then there is a sequence maybe sequence இல்லையே, we need to write be a Cauchy sequence in x2. Be a Cauchy sequence in x2 ல ஒரு Cauchy sequence இருக்கு. Then there is a sequence xn in capital X1 such that what we are having is this yn which is equal to f of xn for every n belongs to natural number n. Okay, அப்போ இப்போ போன தேர்வு by 1 okay, xn is Cauchy, sorry, xn is Cauchy, கரெக்ட்டா? ஏன் f of xn is Cauchy னு கொடுத்திருக்கேன். if and only if xn is Cauchy. புரியுதா? அப்போ f of xn Cauchyங்கிறதுனால xn ம் Cauchy ஆயிடும். since x1 is complete we have
xn converges. அப்படின்னா அர்த்தம் there is some x naught belongs to capital X1 such that xn converges to x naught. Xn converges to x naught. Now we are having this d2 of f of xn comma f of x naught. This fellow which is equal to distance between d1 of xn comma x naught. And this xn converges to x naught, this fellow converges to 0. So this implies that f of xn converges to f of x naught. Okay. So that is yn converges to f of x naught. Hence yn converges. அப்போ yn converge ஆச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? That is every Cauchy sequence yn in x2 converges. Okay, so this implies that capital X2 is complete. அவ்வளவுதான். இப்போ conversely proof பண்ண போறேன். So conversely x2 is complete. Okay, இப்போ நான் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? to prove x1 is complete. Okay, அப்போ x1 complete ஆக இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லணும். Okay, அப்போ என்ன எடுத்துக்க போறேன்? let xn be a sequence. Let xn be a Cauchy sequence in capital X1 ல ஒரு Cauchy sequence எடுத்துக்கிறேன். This would imply by 1 we have this f of xn is Cauchy in எங்க x2 ல இது Cauchy ஆக இருக்கும். Since x2 is complete, okay, this there is y belongs to capital X2 such that this f of xn converges to y. Since f is onto ஆக இருக்கிறதுனால there is இதை விட y naught வச்சுக்கிறேன். there exists y naught. Okay, there is x naught belongs to capital X1 such that f of x naught which is equal to y naught. அவ்வளவுதான். இந்த x naught என்ன கிடைச்சது? அப்போ நான் xn converges to இதுதான் சொல்ல போறேன். அது ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, since f is isometry ஆக இருக்கிறதுனால what we are having is the distance between xn comma x naught, okay, is 1, which is equal to distance between f of xn comma f of x naught. Okay, இது யாரு? f of x naught ங்கிறது யாரு? y naught. Okay, this fellow will converges to 0. Hence this implies that xn converges to x naught. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? that is every Cauchy sequence in x1 converges. Okay, so this implies that x1 is complete. ஓகேங்களா? அதுதான் இதான் முக்கியமான விஷயம். ஸோ completeness will retain. ஓகே, எங்க ஐசோமெட்ரியில. பட் ஹோமியோமோர்பிசத்துல இது கிடையாதுன்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, பட் இன் ஹோமியோமோர்பிசம் the above property is not true. பட் இதோட முடிஞ்சிருச்சுப்பா, அந்த தியரம் வந்து இதோட முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ பட் we are going to show that but in homeomorphism it is not true. ஏன் அப்படின்னா we can find an example this fellow. okay, so this guy யாரு -pi/2 இது நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னா pi/2 which is homeomorphic with r. okay, but r is complete and this is not complete, okay. So these are all the examples
that homeomorphism விடவும் isomorphism வந்து என்னது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கண்டிஷன். ஓகே, நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து அதுல ரீடைன் ஆகும். வேற ஹோமியோமோர்பிசத்துல அந்த மாதிரியான ரீடைன் ஆகாது. ஓகே, ஸோ இப்போ இன்னும் ஒன்று என்ன எடுத்துக்கலாம், we can have this guy. Okay, இந்த இடத்துல we are having this minus pi by 2 to pi by 2 is homeomorphic with the r. எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கீங்க? f is a function from minus pi by 2 to pi by 2, pi by 2 ல இருந்து r போற மாதிரியான function is defined by f of x which is equal to tan x. Okay, so tan function will take care of this one. But இப்போ I am going to okay students, last class la we have shown that this in the that is minus pi by 2 comma pi by 2 this open interval is homeomorphic with r அப்படினு சொல்லிருக்கோம். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா in general I am going to show that this open interval a comma b which is homeomorphic with r அப்படினு சொல்ல போறேன். Okay, so this is an idea, that is we are going to explicitly give what is a function. F is a function from எங்க இருந்துங்க, this open interval a comma b ல இருந்து r போற மாதிரியான function we are going to give such that f is bijective, continuous and bicontinuous. இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க படத்துல நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அதை கொண்டு வரது வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, ஸோ we are having this is a and this is b. ஓகே, இது பிட் பாயிண்ட். என் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னவாக இருக்க போகுது அப்படின்னா அப்படி, அதாவது ஒன்று எக்ஸ்டெண்டிங் டு ஏ இப்படி இருக்கலாம். ஓகே, இது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி நோக்கி அப்படி வந்து அப்புறம் அப்படியே வந்து இது பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி நோக்கி போகும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபங்க்ஷன். we are going to give a function of this way. இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷனை தான் நான் I am going to expect. ஓகே, ஸோ அப்படி வந்து அப்படி, ஆனால் அதை டச் பண்ணக்கூடாது. இது டச் பண்ணாமல் அப்படியே இந்த செல்லை போய் போகுது. ஓகேங்களா, டச் பண்ணக்கூடாது, இந்த கோட்டை டச் பண்ணக்கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி அண்ட் திஸ் இஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி. when x equal to a ல வந்து எனக்கு கிடைக்கணும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கிடைக்கும். அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா ஏலையும் பிலையும் எனக்கு இன்ஃபினிட்டி கிடைக்கும். அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this a minus xும் x b minus xும் என்னவா இருக்கணும்னா டினாமினேட்டர்ல இருக்கணும். கரெக்டா, இது டினாமினேட்டர்ல இருக்கணும். அப்போ when x இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் x எடுத்துக்கிட்டேன், அப்போ x பெருசு a சிறுசு, அப்போ இந்த பிள்ளை யாருன்னா நெகட்டிவ். கரெக்டா, a minus x is negative. x வந்து இது ரெண்டு கடையில ஓப்பன் இன்டர்வல் a comma b எடுக்கிறேன், a which is less than x which is less than b. அப்போ x minus a is negative. அப்போ we have defined, if we are defining this f of x which is equal to முதல்ல 1 divided by a minus x அப்படி டிஃபைன் பண்ணிக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ when extending to a, x a நோக்கி போகும்போது இது நெகட்டிவா வந்துகிட்டே இருக்கும். so it will divert this to minus infinity. அப்போ b ல what we are having is this fellow. என்ன கொண்டு வர போறேன் அப்படின்னா when extending to b இது, அப்போ b minus x வந்து என்னைக்குமே இது வந்து என்னது பாசிட்டிவ். so I may write this is plus divided by 1 divided by b minus x. அப்போ when x tending to a, f of x tending to minus infinity, and x tending to b, f of x tending to this fellow tends to minus infinity, and then extending to b ஆக இருக்கும் பொழுது b நோக்கி போகும் பொழுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா this fellow is going to be something 1 divided by a minus b ங்கிற ஒரு நம்பருக்கு போகும். பட் இந்த இடம் வந்து என்னது, this one diverges to plus infinity. so this is the required function, this is a homeomorphism. okay, this is a homeomorphism. okay, you prove that homework வந்து என்னதுன்னா homework. okay, f is bijective. continuous proof பண்றது ரொம்ப சிம்பிள். okay, continuous and inverse continuousங்கிறது proof பண்றதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள், அதை விட்டுறலாம். so இது bijectivங்கிறது மட்டும் நீங்க proof பண்ணுங்க. okay, the next exercise is show that this fellow 0,1 open interval is isometric with 2,3. ரொம்ப பார்த்தாலே தெரியுது. this is 0 1, இது 2, இது 3. அப்ப இங்க ஒரு எலிமெண்ட் x ன்னு எலிமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இது இங்க வரணும். ஓகேங்களா, இதுக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு வரணும். என்ன பண்ணிடலாம், define f is a function from open interval 0,1 ல இருந்து
2, 3 க்கு போற மாதிரி எப்படி f of x which is equal to x plus 2 இங்க நீங்க எந்த எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் அது ரெண்ட கூட்டுங்க இங்க வந்துரும் 1 கூட ரெண்ட கூட்டுங்க 3 போயிடும் ஆனா இங்க 1 கிடையாது ஓகே so this is இது வந்து என்னது bijective ஏன் சார் bijective அப்படினா நீங்க ரன் பண்ணி பாருங்க x1 not equal to x2 ஆக இருந்ததுனா this implies that x1 plus 2 not equal to x2 plus 2 that is equal to f of x1 not equal to f of x2 okay இப்போ நீங்க இதுல எந்த எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் சரி ரெண்டாவது இது வந்து என்னது this implies that is 1 1 on எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுவீங்க for every y belongs to 2 3 let x is equal to y minus 2 this fellow belongs to எதுல இருப்பான் 0 1 ல இருப்பான் okay and such that f of x வந்து என்னது this is equal to y minus this is x plus 2 so that is equal to x plus 2 ங்கிறது x ங்கிறது y minus 2 plus 2 that is equal to y therefore f is onto this implies that f is onto okay continuous is obvious inverse is continuous is also obvious okay f inverse யாரு f inverse is a function from எங்க இருந்துங்க 2 3 ல இருந்து I'll make it be 0 1 எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருப்பீங்க f inverse of y which is equal to y minus 2 so இதுவும் continuous and இதுவும் continuous இது ரொம்ப easy and note that the distance between fx fy which is fy vector we may have f of x1 f of x2 f of x1 f of x2 which is equal to modulus of f of x1 x plus 2 x1 plus 2 minus x1 plus, x2 plus 2 okay which is equal to modulus of x1 minus x2 okay which is equal to distance between x1 x2 so it is an isometry so next problem வந்து என்னது இது homework 2 5 is isometry with யாரு 8 11 ஆற கூட்டி இருக்காங்க அவ்வளவுதான் x goes to என்னது x plus 6 அவ்வளவுதான் so இதையே நீங்களே ப்ரூஃப் பண்ணுங்க okay students I'll stop here thank you